Right. Okay. So last time we discussed about the lesson number 5, and we were discussing the last time about the CLI interface, and then we discussed that today we are going to start the new lesson, lesson number 6, ICT and the society. Right? Am I correct? Right. So in this lesson, actually what we have to do is we have to understand what is the uh, you know the how impact the ICT to the society, and therefore we have to know about what is ICT. Right. Before we go to that the importance of ICT in the society, I just want to go through back about what is ICT. And earlier we had IT, then before that we had T. So there are technology. T, the first in the beginning we were talking about technology. T is the technology, right? So do we have technology in the oldest days? Yes or no? Huh? Do we have technology or not? I want to explain you about what is T. Early in the beginning, the oldest days, ancient days, we had only T. T means technology. Actually, do we have a technology earlier? Oldest days, I mean, say ancient times? Yes or no, Shane? Shane? Yes. Yes. Okay, so your answer. Editor, how do you feel? Yes. Why do you say yes? What happened to say yes? Malitu? I also say yes, sir. Why? What is the reason to say yes? Hmm? There should be a reason to say Sir, yes. Yes? sir, I say yes because technology existed in the times of making the pyramids. Also, to because technology is to make the needs of humans easier. So we built like sleds and wooden ladders to uh, bring those stones up. Yes. Yeah. And how do you feel about Sri Lanka? From Sri Lanka, if you get example, so we had a great technology. So from where we can prove that one when you consider about Sri Lanka? Sir, when making iron in Sri Lanka, the things we use to extract iron from soil like stuff. Uh-huh. Excuse me, sir. Yes. Sir, what about the technology of Sigiriya, the like the small fountains that Where? from Yes. who knows where the water came up uh, all the way? Yes, Puta. That's what I wanted also to tell. So that's a great place that where we can prove that we had good technology, right? It's the greatest technology. Even today we could not find how it comes. No, so the water is in the top of the hill, top of the very big hill of the uh, rock. You get water continuously, and one thing is there. And the other one is the බිතිසිතුවම් වල ඇඳලා තියෙන දේවල්. So it still not erasing, no? The color is there. So that also technology that we had, right? And any other more if you can get it,
there are very big rivers, no, water tanks, and there are many more, right? There are many medicine technology, right? So they just touch our hands and then they tell all the sicknesses that we have, and there are the good medicines that gives you a, very good herbal, which even today we cannot find it. So that is what we call we had a great technology. We had a great technology. So using this technology, we could do lot of work. Sometimes that technology gets a lot of time, right? For you to get use of that, you may get lot of time sometimes you to get a lot of people, right? The huge labor needed that time sometimes, but we had a technology, right? So uh, those days we are using those technology, and we had uh, information, right? So that's how we find the information those days. Then after sometimes it comes a little bit advanced, and then the people come to know there is technology, so the people try to do a lot of investments and then the investigations on that, and they find several way of easier way of doing those technology, right? Instead of using the animals, like what you call elephants and all, we used to do lot of things to be drawn, no, to take carry on here and there, right? So instead of that, the human try to develop machinery things, right? Then all the informations are being done with the help of machinery instead of the human and instead of the animal, right? So it goes a little year and years and years, it goes like that. Then finally what happened, the human could create a good great uh, technology, with the technology like computer, right? So there were many tools. Computers are one of the main tool, and there are some machines like backhoe and containers, and there are many more other things. There have a lot of tools they used to develop that to get the information is done, right? Then finally what happened, that computer becomes the major and the great tools that to get the information, to find out the information, to create the information. Okay, so at that time, if I want to do something, we just use that computer, and we are trying to do that one, whatever the information what we need, we are going to do that one, right? So at that time, we call it, that age is, we call it IT. So what is that? IT, information technology. So information are being created with the technology is called IT, information technology. So at that time, what happened? That what do you call ICT? Before ICT, we had that IT, right? මේ IT තියෙන එකේ තියෙන IT වලින් උනේ මොකක්ද කියලා අපි අහුවොත් කොහොමද කියන්නේ? ආපුතා? Information technology. Yes. So in behind, what it is there? IT means. Now T means technology. We had a lot of technology. We used the technology. Information and communication technology. No, not that. IT වලින් අපි පුතා ගොඩක් ගත්තේ මොනවද? තොරතුරු. So using IT, we could create the information.
because so much of speedily we can create the information because of those tools. The main tool that we use is computer. And when we are talking about IT, it doesn't mean that the computer, no. Computer is one of the main tools that we can use to create the information. Okay. So by using that technology, that means IT means that using computers and other equipments, we could create ICT, we could create that information very quickly and accurately. Right? Understand? First we had the technology. For at that time we could use the technology with the it gets long time to get that proper technology done, and then sometimes you need more labors to do some technological things, right? But later on human try to make the very machinery things to get that done, everything. So then finally we had computer is another machine that we use for the developing of information. So human means humans requirements of the information, right? Then the computer was the main tools that we use to create the technology or create the information. Okay, but then later on that information could not send anywhere. අපිට පුළුවන්කම තිබුණා මුලින්ම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා වැඩ කරගෙන යන්න. හැබැයි තාක්ෂණය හරහා වැඩ කරන් යද්දි ටෙක්නොලොජි කරා වැඩ කරන් යද්දි පුතේ ඒකට කාලයක් ගියා. සමහර විට මිනිස් ශ්‍රමය නැත්නම් සත්ව ශ්‍රමය වගේ ශ්‍රමය විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය වුණා මේ තාක්ෂණයට. ඒක වැඩ කරගෙන යන්න. නමුත් කාලයක් තිස්සේ ඔහොම යද්දි පුතා මේ තාක්ෂණය දියුණු කරගන්න ඕනේ කියලා මිනිස්සු හිතලා මිනිස්සු විවිධ ක්‍රම උපයෝග කරගත්තා, විවිධ ටෙක්නික් උපයෝග කරගත්තා. ඒ අතර විවිධ මැෂින් වර්ග නිෂ්පාදනය කරා මේ තාක්ෂණය දියුණු කරගන්න ඕනේ කියන අඩිතාලමෙන් අදහසින් අවශ්‍යතාවයන් බොහෝම ආවා ඒවට. ඊට පස්සේ මොකද කරේ මේගොල්ලෝ ඒ විවිධ ටෙක්නික් විවිධ ටූල්ස් එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වා මෙවලම් නිර්මාණය කරද්දී පරිගණක කියන මෙවලම පටන් ගත්තා, නිර්මාණය කරගත්තා. ඒක හරහා අපි වැඩ කරගන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් පරිගණකය නිසා අපිට ඉතාමත් වේගයෙන් අවශ්‍ය වෙන ආකාරයෙන් නිවැරදිව තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඒ වෙද්දි එතකොට IT කියන එක නිර්මාණය වුණා. දැන් IT කියලා කියන්නේ වේගයෙන් හරියට නිවැරදිව ක්‍රමානුකූලව අපිට තොරතුරු නිර්මාණය කර ගැනීමේ අවධිය තමයි IT කියලා අපි කිව්වේ. ඉතින් මේ IT වලින් තොරතුරු නිර්මාණය කරගත්තට වේගයෙන් ඉක්මනට නිවැරදිව නිර්මාණය කරගත්තට අපිට ඒක තව තැනකට ගෙනියා ගන්න එක පහසුුනේ නෑ ඒවකට. So that time there is good technology and the information also could be able because of those machines, but that whatever we created information cannot be sent somewhere else. It is that same place. But finally what happened, the communication, right, the technology of the communication becomes little by little increase. So it developed. At that time what happened, that IT tried to join with this communication technology. Therefore we could send whatever we created that information using IT could send somewhere else wherever we want very quickly, easily, right, without any obstacles or without any disturbances. Therefore that stage becomes as ICT, information communication technology. That is what we are here now. දැන් තමයි අපි ඒතකොට ඒ වකවානුවේ තමයි පුතේ අපි ඉන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන ඊළඟට විවිධ වූ මෙවලම් භාවිතා කරගෙන ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන ඊ타ත්ම වේගයෙන් ඉක්මනට නිවැරදිව හරියාකාරව තොරතුරු හොයාගෙන ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු අවශ්‍ය තැනට හරියාකාරව වේගෙන් ගමන් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන අවධියක තමයි පුතා අපි දැන් ඉන්නේ. Right? So that's what we call ICT. That's what we call ICT. Can you understand what ICT means? Right. So then ICT in the sense not only the computer, right, but there are many other machines that can be used. Nowadays we are using phones, tabs. It's not a computer, but phone is not a computer, but it's like computer, no?
So there are many methods, many techniques are there, and also many equipments are using for the ICT. For what? To get that information done and to move the information where we need. තොරතුරු හොයා ගැනීමට සහ හොයාගත් තොරතුරු අපිට එහාට මෙහාට ගෙනියන්න අපි මේ ICT පාවිච්චි කරනවා. And also using this technology, right, we use in day to day life in several sectors. So without that ICT we could not move, we could not live, right? That's what stage that has come, right? ඒ තරමට ඇවිල්ලා තියෙන පුතේ අද, right? එහෙනම් ICT කියන එක මම මේගොල්ලන්ට විග්‍රහ කරේ, මේ කොහෙවත් විග්‍රහ කරලා නැහැ, ඒක කොහෙ පොතේවත් මම මේගොල්ලන්ට දැනගැනීම පිණිසයි කිව්වේ, right? එතකොට මුලින්ම ටෙක්නොලොජි තිබුණා, ඊට පස්සේ ඒක ආවා IT වලට. එතකොට IT මෑත කාලේදී IT කියන එක මොකටද පෙරළුනේ? ICT කියන එකට පෙරළුණා. ඉදිරි අනාගතයේදී සමහරවිට මේ ICT කියන එක තවත් පුංචි පැත්තකට පෙරලෙන්න ඉඩ තියෙනවා, right? අපිට AI ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපි දැන් ක්‍රමානුකූලව ගමන් කරමින් ඉන්නවා පුතේ එක්තරා තව අවධියකට, right? එක්තරා තව අවධියකට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. Still not at that end, but we are beginning of that place. We are starting, we are beginning for the new steps, right? So this is what we are going to learn nowadays. Okay. So in briefly what I want to explain is ICT is that. Okay, right, we'll move to that book now, and from the book let's go read and then go through the book also, so that you can get more idea on that. Right, impact of ICT on society. What do you mean by impact? Impact, yes, impact means how far it is important to the society. That's what called impact. How far it is important. බලපානවා ICT කියන එක අපේ සමාජයට බලපාන ආකාරය. That we are going to learn today. That's the lesson on this, right? Okay, right. So there is a small dialogues between a girl and boy who are working on the walking on the road, and they are discussing right, some dialogue. So we'll move that one. Right, the girl is saying something. Okay. Risini wa kawada? Yes, sir. බොරු කියන්න එපා. නෑ ඇත්තටම කෑවා. Good. Okay. හොඳයි එහෙනම් කෑවද කියලා බලන්න කියවන්න ලේඩිගේ පාර්ට් එක ගර්ල්ගේ පාර්ට් එක කියවන්න බෑ. අපි බොයිගේ පාර්ට් එක අපි දෙමු සස්වින්ට. සස්වින් කැමතිනේ. Right. Okay, go ahead. ඒකේ මේ අපිට තාම IT රීඩින් බුක් සම්පූර්ණ තින්ද ඒක ඕපන් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අනේ එහෙමද? ඔව්. හරි. මම කියන්නම්කෝ එහෙනම් ඒක. Right. The method of teaching in our class has changed a lot. A method of teaching in our class has changed a lot. අපේ පන්තියේ උගන්වන විදිය සෑහෙන්න වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. Method ක්‍රමයේ උගන්වන ආකාරය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. Today we saw a video during the science lessons. අද අපි බැලුවා, අපි දැක්කා විද්‍යාව පාඩම වෙලාවේදී වීඩියෝ එකක් දැක්කා. We also saw some photos. ඒ වගේම අපි සමහර ෆොටෝ වයකුත් දැක්කා. Right? Related to the history lessons on a computer. මොනවාද history lessons? ඉතිහාසය පාඩම සම්බන්ධව. I remember the lesson very well. මට ඒ lesson එක හරියටම හොඳට මතක් වුණා. මතකයි. අමතක වුණේ නැහැ. Right? Now I love learning. මම හරි කැමති ඒ වගේ ඉගෙන ගන්නවා නම්. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ පාඩම වීඩියෝ එකක් කරා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක ලස්සන නිසා එයාකදී බලනවා. ඒක බලන් ඉන්න නිසා මම වටපිට අනම්මනම් බැලුවේ නෑ. ඒක දිහා බලන් හිටියේ. ඒ වගේම කියන දේ හොඳට මගේ මූලයට වැටුණා. ඉතින් මම හරි ආසයි. ෂෝක් හරි හොඳයි. ඒක මට ඉගෙන ගන්න කියලා එයා hina වෙලා එන අමුසු මූණින් කියමින් යනවා. ඒතර බොයි කියනවා සස්වින්. Yes, that is e-learning.
It is teaching using ICT and the internet. right. ICT එතකොට yes it is e-learning. ඒකට අපි කියන්නේ e-learning කියලා. මොකද මේ e කියන්නේ electronic. e කියන්නේ electronic. Electronic learning. It is teaching using ICT and the internet. ඒකෙදි කරන්නේ මොකද්ද? තොරතුරු තාක්ෂණය ICT භාවිතා කරලා උගන්වන රටාවක් තමයි එකෙන් කියන්නේ. right. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට යම් යම් තොරතුරු නැත්නම් යම් යම් ආකාරයේ පින්තූර වගේ දේවල් ලබා ගන්න ඒ හරහා අපි ඒ තුලින් ඉඳගෙන අපිට උගන්වන්නේ ක්‍රියාවලියක් තමයි කියන්නේ. ICT has brought about a great change everywhere in every field. ICT ගොඩාක් වෙනස්කම් කරලා තියෙන හැමතැනම හැම ක්ෂේත්‍රයකම right. Use of ICT has helped complete task more efficient and quickly. බොහොම නිවැරදිව වේගෙන් යම් යම් වැඩ කරගෙන යන්න අපිට මේ ICT භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Let's look at some such service we get. අපි බලමු නම් අපිට මේ වගේ සේවාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් මොන සේවාවක්ද කියලා එයා සාකච්ඡා කරනවා. ඔන්න දෙන්න කතා කර පාරේ යනවා. right. අපි ඉතින් ඔතන මොනවද ලියාගමු නේ පොඩ්ඩක්. right. එන්න ලියා ගන්න ඕ මාතෘකාව ICT කියලා. ICT and society කියලා. හරිද? right. ඒක යටතේ ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. We will learn in this lesson. We will learn in this lesson. We will learn in this lesson how we will learn in this lesson how the ICT how the ICT how the ICT impact to our society. How the ICT impact to our society. In everywhere, in everywhere, in everywhere, in every places, we use ICT. Every places, we use ICT. In our day-to-day activities. In our day-to-day activities. Activities.
And let's learn about let's learn let's learn about ICT in many sectors. In many sectors. Sorry. In many sectors. 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 Okay. අපි දැන් බලමු මෙහෙනම් මේ ඒකම පොඩ්ඩක් අපි අර මේ ICT ආවේදී පොඩ්ඩක් අර ඉස්සෙල්ලා අපි සාකච්ඡා කර පොඩි වාක්‍යකින් දෙන්න ලියාගමු නේද? වෙනම පැරග්‍රාෆ් එකකින් ලියා ගන්න in a separate paragraph. In the ancient time, in the ancient time, in the ancient time, in the ancient time, it was a good technology. It was a good technology. It was a good technology, and that can be used, and that can be used, that could be that could be used, that could be used with that could be used with less speed and less accuracy. Less speed and less accuracy by getting long periods. By getting long periods. Therefore, human began to find many methods and techniques techniques many methods and techniques to fulfill the human information requirement, to fulfill the human requirement. In this stage human invented many machines
okay, right. එදිත කියන්න බන්න අන්තිම කරපු වාක්‍යයන් දෙක අන්තිම කරපු කියපු ලියපු වාක්‍ය දෙක. Therefore, human began to find many methods and techniques to fulfill the human requirement. In this stage, human invented many machines. machines, right. ඒකරම ලියා ගන්න. computer computer is one of the 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 main tools used to used to used to find the information, used to create the information, used to create the information. Right. The information that you created using IT, the information that you created using IT විහස් මොකද්ද විහස් අන්තිමට මම කිව්වේ? Sir, you said the information that you created from IT. From ICT, from IT, create from IT, could not could not could not move, could not moved, could not move. Since the communication technology, since the communication technology since the communication technology becomes advanced as information technology becomes advanced, that communication technology join with IT join with IT join with ICT. Okay, ෂේන් පොඩ්ඩක් කියවලා බලමු බණ්ඩ එක හරිද කියලා. Computing, uh, the information that you created from IT could not move since the communication technology becomes advanced. The communication technology joined with ICT. Okay. ඒ ටික පැහැදිලිද කියලා බලන්න කියවලා හැමෝම ඒ කිව්ව වාක්‍යය දෙන දුන්නේ මුලින් ඉඳලම කියවලා බලන්න තේරෙනවද කියලා මොකද්ද කියන්නේ කියලා. If you don't understand, I have to explain again.
Okay, any question, any question? No, sir. Edita, are you clear? Yes, sir. Rashid, no problem? No problem, sir. Right. දැන් අපි කතා කරා IT කියන්නේ මොනවද, IT කියන්නේ මොනවද, T කියන්නේ මොනවද, ඊළඟට ICT කියන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා IT වල දැන් බලන්න IT වල වැදගත් කරුණු මොනවද කියලා බලලා අපි එක එකිනෙක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. Okay, right. හරි. ඒකේ තියෙනවා right, write down this also in education, right? අධ්‍යාපනයට කොහොමද කරන්න කියන උදාහරණ. Any questions? Right, okay, any questions now? No, sir. හරි මොකුත් නිෂු නෑ නේද? ඒක ඕකේ නේද ඔයගොල්ලෝ? Yes, sir. right. හරි. දැන් එහෙනම් බලමු අපි මේ education අධ්‍යාපනයට කොහොමද මේ ICT එක පාවිච්චි වෙන්නේ? Why it is so important edit ICT in the education? Yes, what What, are sir? the reason to say, what are the point to say ICT is so important in education? අධ්‍යාපනයට ICT තා වැදගත් කියලා කියන්න අපිට දකින්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන් points මොනවද? ඔව්
collect explanation with pictures and videos, collecting information using internet, communicate with other schools, sharing, learning anytime from anywhere. You are just reading the book now. Before what that apart of that. හරි. ඒකට අමතරව බලමු මෙහෙම දෙයක් නේද? දැන් ඕගොල්ලන්ට දකින්න ඕගොල්ලන්ට දැනෙන විදිය කොහොමද පුතේ අපිට ICT වැදගත් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයක් කියන්න බලන්න. මේ ICT නැතුව අපිට ඉගෙන ගන්න බෑ. අපේ අධ්‍යාපනය අපිට ගන්න බෑ කියලා කියන අවස්ථා එකක් දෙකක් අපි සාකච්ඡා කරමු බලන්න ඕගොල්ලෝ දකින විදියට. මොනවද එහෙම අවස්ථාවක් කියන්නේ? Sir, learning from Yes, learning. learning from online classes. Yes, okay, online classes, right, correct. Online class, right? Now we are experiences in that, no? Online class. Any more? Can work with the office application as presentations Right. and Yes, software, no? Software with office applications, right? Office application. What else? What else we use as ICT? So that is important. Without that we can't do a lot of work, and we are get help if that's so. So what are the other parts? Deal me Shane camera off kara mona karna danne ne. Deal me Shane. Shane, deal me. Camera off karo man danne ne kolo message dana de kendo ne. Deal me. හොඳයි තව මොනවද තියෙන්නේ පුතේ දැන් ටීචින් කරද්දි මොන වගේවද තියෙන්නේ නේද අපිට නේද lessons explanations නේද right lesson explanations තව මොනවද right lesson explanations lesson explaining තව මොනවද ඒ පුතා අපිට question papers ප්‍රශ්න පත්‍ර හදන්න වගේව නේද making papers making question papers තව මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට දැන් අපි පුතා ඔව් කියන්නේ downloading textbooks and various kind of papers. sorry Downloading textbooks and papers. very good downloading text and papers would say using internet would say right that's good using internet right downloading test papers what else getting information no what else taking pictures and videos related to lessons ne buta to lesson right what else you know like private institute like something like private classes something like they use LMS right learning management system no and sometimes we use some e-educations what do you mean by e-educations self learning Electronic education. abuta
showing videos and Yes, history lessons from technology. yes, and also emulation. What do you mean by emulation, Puta? Right? What is emulations? Huh? You know, like this. For I'm just telling you example. And you are a pilot. You are going to write the pilot exams, and you are going to get him pass. Right now, you have passed the pilot exam. Okay, so anybody can do it by heart, by keeping memory. We can write the exams and we can get pass. And then what happened? So if the exam pass, then are you given with the people and plane to fly out? No, no. So you have to you have to train a lot, right? So you are training. So first is that there is a, emulation training sessions are there, where you will sit in a chair, and then they will put some sort of a helmet here, so where it covers our ears and eyes, and then we feel that I'm in the driving seat of the plane, right? So I can see everything here, the same as a plane, and I can hear everything, I can see, and I feel it as it is. Actually, where I'm in a room, in a sheet, special sheet. But once I put that one, everything, when the computer starts, so I feel like it's like I'm a pilot. I'm in the pilot station, right? And so they give signals. I just click like this. That some certain buttons. Actually, I have no buttons here, but in the computer system, simulation system, I feel that it is there. So I touch them and I do it, and I'm going to play and drive the plane, right? Can you understand? So that sort of learning is there, right? So that is very important for the education. And the other one is distance education. මොකද පුතේ distance education කියලා කියව අදහස් කරන්නේ? online education. හා? Distance education, I also write here online classes here. And I'm also here starting about distance education. It will be different than this, right? But similar, same as it is similar. Those are the education. Now here, uh, online classes in this sense, I was discussing with like you and me doing that one. So those days, this method was using not for the classes, but for those days they were using this method for the business purpose, Puta. For business purpose, how they are going to develop their businesses in their different countries. So they can't go here and there every time. So they sit together in some places, they discuss how we are going to develop our society, our business, right? So that's what they were doing the online lesson. But later on, so it becomes as a classroom, as its classroom, like here distance education is like this. Like for example, in some streams like health, right? සෞඛ්‍ය වගේ ගත්තාම සමහර ශාස්ත්‍රවල දොස්තරලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා අඩුයි, right? In some cases what they do is the specialist is in America, and we use the technology, and we are going to have a lecture from them. So they teach from there itself, and we learning from here, and then we become the specialist in this country, something like, no? So that is their distance educations, right? And also for the administration of the education, මොකද්ද පුතේ මේ administration කියලා කිව්වේ? හා? administration කියන්නේ මොකද්ද? පරිපාලනය නේද? right? පරිපාලනයට ඇතුළු ඉස්කෝලේක අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ තියෙන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේක කම්පියුටර් එකේ මොනවාද
ළමයින්ගේ පැමිණීම මාක් කරන්න, ගුරුවරු පැමිණෙනවා නැද්ද කියලා මාක් කරන්න, ගුරුවරුන්ට පඩි හදන්න නේද? ඊට අමතරව ආධාර නම අරන් ඉන්න නම් ඒවට ලියන්න නේ? ඉස්කෝලේ එහෙමනේ නේද? ඒ වගේ දේවල්ටත් අපි මේ තාක්ෂණය ප්‍රයෝග කර ගන්නවා. තාක්ෂණ ප්‍රයෝග කර ගන්නවා. right? ඒ වගේම අපිට අනිත් අයත් එක්ක යම් දේවල් ෂෙයා කර ගන්න ඕන නම් sharing purpose එකට education sharing, right? sharing බෙදා ගන්න වැඩ කර ගන්නත් උදාහරණයක් අපේ ඉස්කෝලේ අපි කිමුකෝ අපේ ඉස්කෝලේ අපි ප්‍රදර්ශනයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රදර්ශනය ඔන්ලයින් අනිත් ඉස්කෝලේට බලනත් අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. නේද? පුළුවන් නේම කරන්න. අපි ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන දේවල් සම්පත් වෙනද බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වට අපේ এডুকেෂන් මේක වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ දවස්වල විභාග තියෙනවානේ. ඔය විභාග පේපර් ආවේ කොහොමද? ඉස්සර වගේ ගිහිල්ලා වෙනම විදන් කරලා වෙනම වහලයක් ගිහිල්ලා එහෙම දෙනවා නෙමෙයි. දැන් කරන්නේ විභාග හදලා ඉවරලා කලාපෙන් පේපර් එක යනවා. ඒ ප්‍රදේශීය ඉස්කෝලේක සෙන්ටර් එකට. ඒ ඉස්කෝලේ සෙන්ටර් එකේ මොකද කරන්නේ? ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන ඉස්කෝල 7-8ට ඒගොල්ලෝ ඊමේල් කරනවා. ඒතකොට ඒ ඉස්කෝලේ ඊමේල් කරලා පස්සේ අපේ ඉස්කෝලේ මොකද කරන්නේ? ඒ ඊමේල් එක අරගෙන ඊට පස්සේ print කරලා අපිට දෙනවා. නේද? ඒතකොට එකම උදේ අපි 5ට විතර පටන් ගත්තොත් 6ට විතර පටන් ගත්තොත් 7 වෙද්දී අපි බෙදන්න පේපර්ස් එක මුළු ඉස්කෝලේට කොහොමද බෙදලා ඉවරයි. නේද? නමුත් ඉතින් 7 වෙද්දී කරන්නේ ඊට ඉස්සරින් දවසේ වෙනවා. මොකද print කරන්නත් වෙලා කාලයක් යනවනේ නේද? printing වලටත් යන කාලයක් ඒ නිසා ඊට ඉස්සරින් දවසේ වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඉස්සරින් දවසේ අපි print කරලා කොම් කරලා ready කරලා තියෙනවා. right. ඔය දැන් මම මේ ටිකයි අපි සාකච්ඡා කරේ. This is only the little way we discuss. Why we need important, why it is important ICT for the education. Several area in the education, not only that one area. And there are some other areas that we did not discuss here even. Right? So, it is obviously we can say that it is very important ICT for the education. Right? Without ICT, we don't have education nowadays, not like earlier. Right? That's why we say it is very important ICT for education. Okay. Can you write down whatever is available in the screen also and also the on the whiteboard? Right? Okay, I will share the screen again. Once you finish it, let me know. Then after that, we will write down the whatever we write the whiteboard also. දැන් 7 වෙනකන් ඇයි
Okay, shall I move to the whiteboard? Okay. Right, go ahead and don't write like I said, wrote, you write nicely, right? මම ලියුවා වගේ ලියන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ලස්සන ලියා ගන්න. Done, sir.
Others finish? Yes, sir. Okay, Yes, sir. right. Okay, now what we can do is just open book. I'm going to open book now here. Right. So here in the school means e-learning, right? Clearer explanation with pictures and video clips. So මොකක්ද කියන්නේ? අපිට යම් පාඩමක් කියා දෙන්න යද්දී බොහොම ලේසියෙන් පාසුවෙන් අපිට මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා බොහොම සරලව මොලේට තේරුම් යන විදිහට කියා දෙන්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. නේද? ඒකයි කියන්නේ. ඒ කතාව ඇත්තද? ඒ කතාව සාධාරණද කියන එක? මලිතු. Yes, sir. කොහොම සාධාරණ වෙන්නේ? Because by looking at videos and pictures, we can understand something very easy. Now I will explain you some example. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ඒකට උදාහරණයක්. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ මම ඔයගොල්ලන්ට සෞඛ්‍ය පාඩමක් කරන්න යන්නේ. මේ සෞඛ්‍ය පාඩම කරනවා මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. කාගේ හරි තුවාලයක් වුණාම තුවාලයක් තියෙනවා නම් තුවාලට බේත් දාන්නේ කොහොමද කියලා. right? එතකොට මම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට තුවාලයක් තියනනම් ඒ තුවාල ටිකක් ලොකුයි නම් ඒ තුවාලය රතු පාට හුරු තුවාලයක් නම් අපි මෙන්න මේ බෙහෙත් දාන්න කියලා බෙහෙත නම කියනවා. දැන් මම ඔහොම කියද්දී ඕගොල්ලන්ට ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මෙහෙම ගැටලුවක්. ටිකක් ලොකු කිව්වම කොච්චරකට ලොකුද කියන එක. ඒ ලොකුයි කියන එකේ සීමාව කියන ඕගොල්ලන්ට ගැටලුවක් මතුවෙනවා. එක එක්කෙනා එක තුවාලේ එක සයිස් ගැන හිතන්න පටන් ගන්නවා. right? එක්කෙනෙක් මෙන්න මෙච්චර පොඩි තුවාලයක් ගැන කියලා ලොකු ගම තව එක්කෙනෙක් මෙච්චර ලොකු තුවාලයක් ගැන කියයි තව එක්කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම ලොකු තුවාලයක් ගැන හිතයි ඔහොම ප්‍රමාණය ගැන හිතනවා නේ මොකද කිව්වේ නෑනේ ඒකක් දෙවෙනි එක තමයි රතු පාට හුරු කිව්වම රතු පාට එක පාට වර්ග තියෙනවනේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම ගත්තොත් රතු පාට ගැන කතා කරද්දී ෂේන් නැඳගෙන රතු පාටයි මලිතු නැඳගෙන රතු පාටයි දෙකම එක පාටද රතු තමයි නමුත් දෙකම එක වගේද නැහැ නේද දැන් අනිතර ගම් කිව්වොත් එහෙම දැන් රිසිනිය දැන් ඉන්නේ සුදු පාටයි මම සුදු පාටයි අපි දෙන්නම එක වගේද නැහැනේ පහට දෙකක් නේ පාට දෙකක් එක පාට නෙමෙයි එකම පාට වුණාට එතකොට දැන් අපි මම කියවුවම කොච්චර මං කියන්න ගියත් ඕගලන්ට මට ඕන දේ ඔයගලන්ට කියා ගන්න විදිහක් නැහැ. එක එක්කෙනා එක එක වර්ග වලින් එක එක්කෙනා එක එක පාට වලින් ගැන හිතන්නේ. ඒතකොට මට කියන්න ඕන හරි සයිස් එක මට කියන්න ඕන හරිම පාට මොකද්ද කියලා මට කියා ගන්න අමාරුයි. ඇයි? මම කොච්චර කිව්වත් එක එක්කෙනා හිතන විදිය වෙනස්. එහෙනම් මට මේ clear explanation with the pictures and the videos මට පුළුවන්කමක් තියෙනවා පුතේ පුංචි වීඩියෝ එකක් හරි පුංචි මේ පින්තූරයක් හරි අපිට මේ තාක්ෂණය හරහා ලොකුවට මොකද මේ ප්‍රොජෙක්ටර් එකට දාලා ලොකුවට පෙන්වුවොත් මෙතනින් එක්කෝ වීඩියෝ එකක් හරි එක්කෝ ෆොටෝ එකක් හරි පෙන්වුවොත් මට කියන්න ඕන ඒ සයිස් එක මට කියන්න ඒ කලයකම ඕගොල්ලන්ගේ මනසට හැමෝටම එක වගේ හිතන්න අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. හැමෝම එක වගේම අවස්ථාව හිතනවා. එහෙම නේද? එක එක්කෙනා එක එක දේවල් හිතන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. හරි? ඒක නිසා අපිට මේ තාක්ෂණය ඉතාම වැදගත් වෙනවා පාඩමක් තේරුම් කරලා දෙද්දී. ඒ නිසා තමයි අර ඉස්සෙල්ලා ඔය පාඩම පොතේම කිව්ව උඩ එක්කෙනා ඒ පාඩම වීඩියෝ එකකින් අපි කරේ. ඒක නිසා මට ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. මට හොඳට මතක් වුණා කියලා කිව්වේ ඒකයි. අමතක නොවෙන විදිහට මට කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා කිව්වෙත් අන්න ඒ හින්දා තමයි. හරිද? ඒතකොට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්න හේතුවත් ඕකයි. දැන් පුතේ වීඩියෝ එකක් දාලා බලපුවාම පෙන්නපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මේක හරහා තේරෙනවා විතරක් නෙමෙයිනේ. දැන් ඔයාලට ඒක තේරුණා විතරක් නෙමෙයි එතන වෙන්නේ. එතන වෙන්නේ මොකද්ද? අනිත් පැත්තට මං කිව්වා වගේ මට කියන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ හැමෝටම එක වගේ කියන්න ඕනේ දේ ඔක්කොන්ටම එක වගේ දැනුමක් දෙන්න මට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඒ හරහා. right?
පුජ්‍යලීකව ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා වගේම තමයි සමස්තයක් වශයෙන් ගුරුවරයාට කී යුතු දේ හැමෝටම එක වගේ වටහා දෙන්න වටහා ගන්න ලොකු රුකුලක් වෙනවා ලොකු අත්තරක් වෙනවා මේ තාක්ෂණයෙන් අපි කරද්දී නේද? ඒක නිසා තමයි අපි මේ ගොඩාකට මේවා පාවිච්චි කරන්නේ අධ්‍යාපනයේදී. හොඳයි. පොතේ තියෙන ඊළඟට collecting information through the internet. අන්තර්ජාලය හරහා අපිට තොරතුරු එක්රැස් කරගැනීමේ හැකියාව. ඒ ඊළඟ වාසිය. ඒතර ගොඩාක් තොරතුරු දින දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මම උගන්න මේ දේවල් තවත් වෙනතරම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දැන් මේ කරන වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා අපි මේකේ දාපුවම ඔයගොල්ලන්ට ඒක අරන් බලන්න පුළුවන්. නේද? එහෙනම් අපිට අන්තර්ජාලය හරහා අපිට මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර ගොඩාක් දේවල් අපිට ඉස්කෝලේදී නොවන දේවල් අපිට අන්තර්ජාලය හරහා මේ ඉස්කෝලේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒවල නොමිලේ උගන්වනවා ඔයගොල්ලන්ට. නොමිලේ ගන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. සමහර ප්‍රෝග්‍රෑමින් තියෙනවා. ඊළඟට තව තියෙනවා වීඩියෝ එඩිටින්, ඔඩියෝ එඩිටින්, සොෆ්ට්වෙයාර් එඩිටින්. ඒවා වෙන ගොඩාක් වීඩියෝ සනම්මනම් ෆ්‍රී නොමිලේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ අන්තර්ජාලය. රයිට්? ගොඩක් අයට ගොඩක් විභාග පාස් කරන්න ගොඩ ලොකු රුකුලක් වෙනවා අන්තර්ජාලයේ තියෙන ඒ සේවාවන් සඳහා. ඒ වලින් අරගෙන. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ පොතේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා dialogues and messaging with other schools. ඒ කියන්නේ සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ වෙන ඉස්කෝලයත් එක්ක තියෙන අන්තර්ජාලය හරහා නැත්නම් ඔන්ලයින් හරහා සම්බන්ධ වෙලා සාකච්ඡා කිරීම කරන සංවිධාන කරලා අපිට යම් උත්සව පවත්වන්න මේ හරහා අපිට හැකියාවක් ලැබීම ඊළඟ වාසියක්. ඊළඟට තියෙනවා facilities to learn any time from anywhere. බලන්න. any time from anywhere. ඕනෑම තැනක ඉඳගෙන ඕනෑම වෙලාවකට අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපිට මේ පාඩමකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක ඊළඟ තියෙන වාසිය. දැන් රිසිනිත් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආපු ගාම මාත් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආපු ගාම සමහර අය ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කාලා රෙස්ට් එකේ ඉන්න ගාම සමහර අය ඇවිල්ලා කාලා ටිකක් රෙස්ට් කරලා ඉඳලා තෙල් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය ගෙදර සමහර අය තව සමහර ක්ලාස් වල සමහර අය තමන්ගේ නැන්දලා මාමලා ගෙවල් වල නේද? අන්න ඒ වගේ ඉඳගෙන කොහේ හිටියත් අපිට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මට මතකයි මම කොරෝනා ඇතුළේ ඉන්න කාලේ මම කොරෝනා කැම්ප් එකේ ඉඳලා ළමයි ටික ගෙන්නුවා. රයිට්? එතකොට ඒක කොරෝනා කැම්ප් එකේද එංගලන්තයේද ඇමරිකාවේද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර අය කියන මම හොස්පිටල් එකේ ගිහලා හොස්පිටල් ඉඳන් කරන්නත් පුළුවන්. සමහර අය කියන්නේ මට හොස්පිටල් එකේ මම මලගෙදර ගියා නිසා මට ක්ලාස් ආවේ නැහැ. ඕනේ නැහැ මලගෙදර ගම යන්න පුළුවන්. මලගෙදර ගම මේ අධ්‍යාපනයට මේ ඔන්ලයින් හරහා යනවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නේද? ගිය අවුරුද්දේ එක ළමයෙක් ක්ලාස් කරා මගේ ඉස්කෝලේ ළමයෙක්. එයාගේ ආච්චිගේ මලගේ තියෙද්දි ඒ ගෙදරම උඩ වට්ටුවේ තව කාමරයකට මේ ළමයා පාඩමට සම්බන්ධ වුණා. මලගේ යට උඩ යා හිටියා. බලන වෙලාවට ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ පැය කාමර දෙකේ මොකද ආච්චි මරුණට පස්සේ එතනට ගියයි කියලා ආච්චිව පණේ නෙවෙයි. ඒ ළමයාට නේද? ආච්චිගේ පණේනවාද එයා ක්ලාස් ආවේ නැත්තම් කියලා. එහෙම ගන්න නැහැ නේද? ඉතින් ඒවත් කරනවා. ඒව කරනකොට ක්ලාස් එක වෙලාවේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණා. සම්බන්ධ වෙලා ක්ලාස් එක වැඩ කරන් ගියා. ඒ පැය දෙකේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් වර්ෂ ගිහලා ආච්චිට ගේ වැඩ කටයුතුත් කළා. ඒවත් කරා. ඉතින් ඒ වලන දවසේ මාත් ගියා ගෙදර. ගිහලා මේ ඒ කඩාවුට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් එහෙම තමයි. ඒ නිසා අපිට මේ IT අන්තර්ජාලය හරහා අපිට ICT එහෙම නැත්නම් ICT තරක් නෙමෙයි ඕනම අධ්‍යාපනයකට යොමු වෙච්ච වාසිය ඔන්න ඔකයි පුතේ. ඒ නිසා අද ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඔය නේද? මීට අවුරුදු 20කට වගේ ඉස්සෙල්ලා මම එක්සෑම් එකක් කරා ඇමරිකාවේ. ඇමරිකන් අපි MCP කියලා. MCP කියන්නේ Microsoft Certified Professional කියලා ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක් කෝස් එකක්. කරලා එක්සෑම් එකක් කරා. ඒ එක්සෑම් එක ගන්න අපිට හරිනම් ඇමරිකාවට යන්න ඕනේ. නමුත් අන්තර්ජාල පාසුකම් එක්ක තියෙන මේ දේවල් නිසා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා ඇමරිකාවට නොගින් ලංකාවේ ඉඳගෙන මේ එක්සෑම් එක කරලා ඒ සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න. හේතුව ඔන්ලයින් හරහා අපිට තියලා කැමරා ඔක්කොම අය කරලා මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒක අපිට ඒ වෙලෙම වෙනවා. අපිට සේප් පේපර් එක ඒ වෙලෙම ලියනවා. ඊට පස්සේ ලියලා ඒ වෙලෙම ස්කෑන් කරලා එහාට යවනවා. එතකොට එහෙ ඉඳගෙන කරා හා සමානයි. එහෙ ඉඳන් කරා සමානයි. ඉතින් ඒ වගේ විශාල පහසුකමක් විශාල අවශ්‍යතාවයක් අපිට අන්තර්ජාලය නැත්නම් තාක්ෂණය
උදව් වෙනවා මේ අපේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට පුතේ. ඉතා වැදගත් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට. ගැටලුවකට තියෙන එකම එක දෙයයි අන්තර්ජාල පහසුකම් නැත්නම් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඉතින් අන්තර්ජාල පහසුකම් තිබුණොත් තමයි ඒක කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සමහර ඔය අපේ ලංකාවේ පිරිසර පළාත්වල ඉස්කෝලවල අන්තර්ජාල පහසුකම් නැති නිසා ඒගොල්ලන්ට මේ පහසුකම් නැහැ. නමුත් හැබැයි අන්තර්ජාල පහසුකම් තියෙන ඉස්කෝලවලට මේ පහසුකම් සියලු දේවල් ලබා ගන්න ඒ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්. ක්ලියර්ද? එහෙනම් අපි අද කතා කරේ ICT කියන ලෙසන් එක හරහා ඒ ලෙසන් එක තමයි සාකච්ඡා කරේ අද පුතේ. ඒකෙදී අපි කතා කරා ICT කියන්නේ මොකද්ද? IT කියන්නේ මොකද්ද? T කියන්නේ මොකද්ද කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ වැදගත්කම අපි කතා කළා. ඒ කතා කරලා ඉවර වෙලා අපි මේ වැදගත් ශේෂ්ත්‍ර ගොඩකට ICT අවශ්‍යයි කියලා කිව්වා. අපි කතා කරේ අද පාසලට එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රයට ICT වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක. ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුතාලා. ගැටලු මොකක්ද තියනවද? කතා ගන්න බය නැපා. මොනවද තියෙනවද දාන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ ශිෂ්ටත් කතා කරමින් යන සම්බන්ධ වෙමු. ඔයගොල්ලන්ගේ එක්සෑම්ස් කරාද හැමෝගෙම? Yes, sir. අවුල්ද නැහනේ. එදිත ඔයා Sir, කරාද? ඔව් කියන්න sir, පුතේ. we got marks. Sorry? Sir, we got the marks How? for our ICT test. How? Sir, I got 86, sir, but because I did a small mistake in writing, we had to write a flow chart, sir. It was a flow chart about whether when we toss a coin, whether it lands on heads or tails. Yes. And I did the decision box right, and after we have to write the two decisions. Is it heads or show as heads or show as tails? I just wrote say tails and say heads. So because of that, I Yeah, got that's cut what. marks. Right. But anyway, so other questions are okay, no? Yes, sir. So then total mark is what? The total mark is 86, sir. 86. Okay, no problem. Next term test we'll get that 100 out of 100. So we'll try it. No problem. Right? So what about Okay. others? What about others who has finished the exams and got the mark? Malitu, No, Shane, They still didn't get the marks. right? What about exam? Is easy or the difficult or what? Difficult Difficult. and like shake. So how much you can get? I mean, guessing. Not sure. Not sure, right? Rishini, Yes, sir. you did the exam, no? What is the mark? We didn't get the mark. Right. Editha, what about you? We didn't got our ICT paper, sir. But you did the exam, no? Yes, sir. Is it difficult or easy? Mm, In average, no? bit difficult. Bit difficult, right, okay. Anisha? not yet. Not yet, right. Anyway, don't worry about that. You will, right? All of you will get high marks. And try to remember from this dates itself, you just go ahead through the final, third term test, get ready for third term test. We will do lot of past papers and all, right? We will discuss, okay? අපිට ඇතින කාලේ තියෙනවා දැන් මේ ටර්ම් එකේ මේ එක්සෑම් එකේ මොකද මේ පාඩමෙන් පස්සේ තව ඊළඟ පාඩමයි තියෙන්නේ අපිට ඒකෙන් පස්සේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එන්න ඉස්සෙල්ලා sorry third term එන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට ගොඩක් past papers කරන්න පුළුවන් so don't worry about that revision and the past papers දෙල්මි ඔයාගේ කොහමද එක්සෑම් රිසල්ට් සීටි තුනේ නැහැ සර්. තාම හම්බුන්නේ අපිට පේපර් එකක් දෙන්නේ නැහැ සර් ICT පැත්තෙන්. ඒක තමයිනේ හරි okay so then shall we stop we will meet next week as usual right
Okay, so those who are coming through the LMS, please pay your payments and then get ready, otherwise you will not get that link, right? And others can talk to me, the Anisha, Malitu, so you'll have to call me, right, if I'm not. Okay, so God bless you. Enam busarna Josephine type. God Thank bless you, sir. Okay, God God bless you. bless you, sir. Thank you, sir. God bless you.